they ended up doing some fantastic wine at Carillon. We really like the 08 vintage. Donc en 2008, il a fait mauvais. Le mois de mai, juin, juillet, août était très mauvais, il y avait beaucoup de pluie, froid. 2008 started like a nightmare. It was cold, it was rainy. May, June, July, August were, I mean, frankly, not promising a good winter at all. No, it's really tricky. Et le 31 août, le pape est venu en France et le soleil est venu. Le 31 août, le pape est venu en France. August 31st, the Pope arrived in France and the sun came with him, and they had a fantastic vintage in September. And that's not kidding. I'm like, okay, fine. But September really saved the vintage, basically. And therefore, he decided to hang the fruit through September. And they harvested, they were one of the last ones to harvest, last week of September until jusqu'au 5 octobre. Et on a terminé les vendanges le 4 octobre. They finished their harvest the 4th of October. Et j'ai reculé la date des vendanges 3 fois. He wanted to, his team was ready to go harvest, and he changed the date, postponed the date 3 times. And realized that basically September saved the whole year, basically. It was really nice weather, very few rain once in a while. It was perfect weather, and that really saved those wines, basically. Et bien, donc le millésime 2008 est quand même assez intéressant au niveau de l'acidité, au niveau de... c'est un vin qui est très minéral. Therefore, 2008 is a very interesting vintage because it was challenging, and you know that it's very important to stress the vine and to make it a very challenging for the vines to make great wines. And therefore, it's a very interesting vintage because you have a lot of minerality and great acidity, which is the style of the house, and they know how to manage that pretty well. That was really interesting vintage for him to work. Donc toutes ces vignes-là ont été tenues en labour, hein, la culture du sol pour moi est très importante. On n'utilise aucun désherbant depuis 1992. Since 1992, is no longer using any, how do you call what you spray against the grass growing? Herbicide. Roundup. Yeah, he's no longer using any of that since 1992, and he's doing the labourage of the soil. Disking. Since then. Yeah. Au niveau des productions, les productions en moyenne sont de l'ordre de 40 hecto-hectares. So usually in most of the vineyards he has 40 hecto-hectare. I don't know how you translate here with gallon and all that, but 40 hecto-hectares, that's fairly small. I mean, frankly. Et donc on pratique un petit peu de vendange en verre, mais quand les vignes sont bien régulées depuis le départ, on arrive déjà à faire du bon travail. He has some time to go once more for green harvest, but not really. Not very often. Pour parler un petit peu du vin, donc le vin est resté un an en fût, où il a réalisé sa fermentation alcoolique, et donc la transformation des sucres en alcool. So on l'a fait dans le fût. Dans le fût, oui. Okay, he did. So this wine stayed in the barrel for a year, and he did the alcoholic fermentation also in the barrel. Okay. Et après, l'alcoolique dans la barrique. Oui. Et après la fermentation malolactique également dans la barrique sans avoir soutiré le fût. And malolactic also in the same barrel. And he always does 100% malo. He goes through all the malo all the time. Alors, j'ai toujours voulu faire les fermentations alcooliques en fût, tout simplement pour éviter les températures hautes. He likes to do the alcoholic fermentation in the barrel to keep the temperature very controlled, low in temperature. Donc, je fais une chose. À chaque vendange, je rentre donc les raisins, on les presse, je les mets dans une cuve pour les refroidir et je les descends entre 8 et 10 degrés.
So one of the main, basically, I'd say, secret, at least at the domain, when they arrive with the harvest, which is usually 25 degrees Celsius, something like this, he crush and then he put in a tank that is already cold. He turn on that stainless steel tank and then he keeps it at 8 degrees, and therefore he has also. Therefore, after it goes in barrel, and then the alcoholic fermentation goes for over 2 months sometimes. Okay, to keep it very, very cool. Voilà. Yeah, Ça fait une fermentation beaucoup plus longue. Alors, le problème qu'il y a, c'est que les levures sont vivantes. You're using only natural levure? Yeast. Yeah. Yeast. No addition of yeast. Le plus difficile, c'est d'emmener les levures vivantes jusqu'à la fin de la fermentation. That's the hardest, is that when you're doing like this, when it's so cold, it's very hard to have those natural yeast work. It takes a while, so it takes some time until December, mid-December. Et l'objectif, c'est que les températures ne dépassent surtout pas, n'aillent pas plus loin que 22 degrés. He's never going to have the juice goes above 22 degrees Celsius. Wow. So 74 degrees. Yes, 70-ish. 72. How long does the malolactic typically take? Et combien de temps ta malo elle fait justement? Ça dépend des It années. really depends on the year. La fermentation malolactique, c'est la fermentation la plus difficile à That's the maîtriser. hardest to maintain, to understand also and to work. Par exemple, pour 2008, les malolactiques qui ont été très très longues. In 2008 it took forever. It lasted. Et en 2009, c'était très rapide. Well, actually in 2009 it was extremely fast. For the malo. Aujourd'hui, pour les 2010, elles sont quasiment à un tiers de l'avancement de la fermentation. To give you an idea, the 2010 they are at third through their. Elles peuvent durer des fois une semaine, comme ça peut durer 3 semaines. Sometimes it goes for a week, sometimes 3 weeks. Et la courbe à peu près des températures, si les caves descendent en dessous de 15 degrés, elles sont très très longues. If you have a cool cellar under 15 degrees Celsius, then it's going to take a very long time. Do they heat things up to get it to Tu finish? chauffes des fois un peu dans la Alors, cave et oui, tout, quand je sens les fermentations qui vont être avancées, là je chauffe, mais une fois qu'elles sont terminées, j'arrête. Là, Yeah, je refroidis à during l'eau. the malolactic, sometimes when he feels there is a need, he warms up a little bit in the cellar. But as soon as they are done, he cool everything. Do you ever have barrels get stuck? Est-ce que tu as déjà eu des barriques qui étaient coincées, qui ne sont pas passées à travers? Ouais, c'est déjà arrivé. And, C'est pas évident. yeah, C'est that un happens, gros- but that's not. c'est un gros problème. That's a really, really tough problem. Si le millésime est très acide, comme 2007, 2008, c'est vrai que soit ça tarde ou on peut avoir une barrique qui se bloque. It happens, for example, in the vintages that are very high acid, like 2007, for example. That was tricky to manage. Et bien souvent, au printemps, elle se termine. But usually during the spring, with nice days coming along, usually